Hello my dear kids! Today we are going to make a very big Christmas tree. Okay, now to make this Christmas tree, I have used some colored paper, right? So you can make a very big one like this, and I hope you have your Christmas ornaments with now from my previous video. දැන් බබාලා teacher කලින් දවසක දැම්ම නේද Christmas ornaments කියලා video එකක්. අන්නේ ornaments video එකේ තිබුණ ornaments ටික ඔක්කොම හදලා ඇති කියලා teacher හිතනවා. එහෙනම් දැන් ඔන්න Christmas ළඟයිනේ. බබාලට පුළුවන් වෙනද හදන Christmas tree එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. හැබැයි ගොඩක් ලස්සන Christmas tree එකක් හදාගන්න. හරි අපි බලමු teacher කොහොමද අද Christmas tree එක හදන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් බලන්න teacher ලස්සනට හදලා තියෙනවා. Colorful circles අලවලා නේද? මේ වගේ bulb වලක් වගේ හදලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේක ලස්සනට Christmas tree එකේ උඩ paste කරන්නයි හදන්නේ. Okay kids, now we are going to place our ornaments in our Christmas tree. Okay kids, here we go with our beautiful Christmas tree. Okay, so if you like, you can put some lights around this beautiful Christmas tree to make it even more beautiful. Another teacher, ලස්සනට Christmas tree එකට lights දැම්මා. බබාලත් මේ වගේ ලස්සන Christmas tree එකක් හදලා teacherට Christmas tree එක ගාව ඉඳලා ලස්සන photo එකක් එවන්න ඕනේ. Okay kids, Merry Christmas!